Il zoologico cimitero tedesco del mondo è alla frutta e ci sono 34.000 tombe. Chi le subisce, sì, soffre, però non ha il peso della coscienza di avere lui provocato questo danno. I know this feeling, I know this, how is this feeling. And I was very connected to the story, as I said, because it's very similar to the last war in Kosovo that we had, and I really was close connected. So it was very similar to the stories that my parents said me, told me, and the witnesses. I think it was, I went through the whole scale. I could feel their sorrow and their pain and their fear, but I could also feel their happiness for the goods, the chocolate and the goods that the Americans brought to them. So my feelings went like up and down with them. It was difficult to listen to, but it was also good to hear that there was some little things that were positive. But for me, coming from Iceland, where we have really never been in a war and we don't have an army, it is so far away from everything I have experienced. And I think it's very good and healthy for people like me and other Icelandic people to hear stories like that. That there is another world out there that people have experienced. I miei genitori sono andati giù in un poderino di mia mamma che rimaneva sempre nell'Iverniano, però in fondo Un po' più in giù. è un fossato, come si chiama? Un rio. A 2 chilometri dal Ecco, paese. dove noi laggiù non abbiamo mai visto un tedesco, tanto per dire. La mia prima impressione è stata sbigottimento, penso, perché nonostante che le senta molto mia come storia e nonostante che abbia sentito storie riguardo alla guerra di liberazione, alla resistenza e a quello che è successo veramente a 30 km da qua, erano così diverse ma così uguali. Diverse perché era quello dei miei parenti che me l'hanno raccontate o degli amici dei miei parenti che me l'hanno raccontate hanno vissuto più l'occupazione tedesca come una tortura, perché queste persone che entravano nelle loro case gli rubavano il calore delle loro piccole case, il cibo, parlavano una lingua straniera, non avevano rispetto per loro. Era qualcosa che magari andava al di là di quello che noi possiamo comprendere vivendo in quest'epoca. Moja impresija je bila bazirana na tome da kada sam sela uopšte ovde i pogledala ljude, videla sam u njihovim očima da jednostavno jedva čekaju da podele svoje iskustvo sa nama i da nam ispričaju priče i videla sam nekako u očima ovih žena koje su sedele da dobro priče nisu sa srećnim krajem, nego su tužne, ali videla sam neku radost u očima da su žele da podele svoje iskustvo sa nama, što smatram da je veoma dobro za nas što smo čuli tako nešto, zato što je malo je takvih osoba koje su doživele tako nešto posebno. Možda ne samo jedna priča, nego sama ta činjenica da su ostali u kući dok je rat trajao, da se nisu iselili niti deca, niti roditelji, uglavnom majke i njihovi babe i dede. Nekako to mi je najupečatljivije što su oni ostali u svojim domovima dok je rat trajao. I had really strong feelings.
as they were telling us the stories, we were all watching in their eyes and not only listening, but we were in the story. We felt like we were there. So we enjoyed every word, every set, especially when the Americans came. Mi vengono in mente molte delle situazioni familiari che mi hanno raccontato i miei parenti, e quindi quando sento persone anziane o persone parlare della resistenza mi viene sempre in mente uno dei miei nonni che mi racconta la propria esperienza in guerra o durante l'occupazione, quindi direi molto molto toccante. Forse le cose che abbiamo avuto in comune, ossia delle sensazioni, delle esperienze che queste persone hanno vissuto e che hanno vissuto anche i miei familiari, e il fatto proprio che quella che si chiama una storia condivisa da una nazione, cioè che ogni parte può identificarsi in un vissuto nazionale, in un vissuto comune, ecco. I just feel like really much gratitude towards them and for me to live in this peace, for me to live in peace right now, and how they paint a much more vivid picture of the war here. Moja prva impresija, pa rekla bih nekako previše bujne emocije. Sve je bilo toliko emotivno da, ne znam, suzdržala sam se sve vrijeme da ne zaplačem, a sa druge strane baš je nekako neki poseban utisak ostavila na mene. Definitivno priča o sakrivanju u pećini tokom tih 9 dana, kada nisu ni jeli, ni pili vodu i stvari koje su mi prolazile tada kroz glavu. Nekako mi je to apsolutno nepoznato. Ne bih mogla čak ni da zamislim. The most impressive thing they said to me, there was a situation that they talked about, that my grandfather who lived in Austria told me a similar story about the military men who came and brought them all the good stuff, but also the Nazis and the SS, because my grandfather lived in Austria, so the SS were nearly everywhere there, and they kept taking people and just killing them. And also the parts where the woman said she was in a cave for 9 days. I thought that was very hard to hear. And I felt very sorry for her, but she is so alive and well now, so I feel very grateful to get to hear all these stories. Di tenerezza e anche emozioni in generale, perché loro sono stati molto coraggiosi a ricordare degli episodi della loro vita che magari non sono sempre associati a momenti piacevoli, come ad esempio il fatto di stare 9 giorni chiusi in una caverna e in assenza di acqua e cibo. È un ricordo molto doloroso, però hanno capito anche l'importanza sostanziale della memoria e l'importanza sostanziale di trasmettere un messaggio alle giovani generazioni. No, I'm just impressed by that these people wanted to come and share these stories with us. I don't think it's very easy, although it sounds like they've done it before. I mean, hopefully they're telling their grandchildren and other people about this, because I think it's important to pass it on and share these stories. And I was just very impressed and thankful for this time. Për mua më rëndësishme ka qenë kur ata më treguan për luftën dhe vojtjet e tyre të cilat i kanë përjetuar gjatë luftës nga gjermanët.
edhe ndihma që ju është ofruar nga Amerika. Për shkak se unë e di se si ndihem, se edhe unë e kam pas të njëjtën ndjenjë. Nuk di që të them tjetër, por pas se ata ishin shumë të afërt me ne dhe na treguan neve gjithçka që ka po. Ndjenjat e mia ishin isha shumë i lidhur me bisedën që ata bënë dhe isha shumë i afërt me ta për shkak se ata na thanë diçka, një ngjarje shumë të rëndësishme që ne nuk e kemi ditë. Na treguan për vuajtjet e tyre, çka kanë bërë, si kanë arritur që ti ikin luftës të shpëtojnë nga lufta. Anna, quando c'è stata appunto nel 44 a 12 anni, che il gesto dell'americano che gli porgeva la cioccolata e lei che l'ha buttato via quella cioccolata, nonostante che quest'uomo comunque si stesse rivolgendo a lei in maniera comunque molto gentile, molto disponibile. Per tutto quello che aveva vissuto lei non poteva pensare di accettare qualcosa da quelle mani. Però quella prima impressione, quella sensazione di rigetto nei confronti del diverso mi ha colpito molto. When she talked about when they were in the cave for 9 days and she doesn't remember anything except that she just got wet towels to breathe. Ne avevo 3, ne sono tornati 2, quindi in pratica i nostri giovani a Livergnano erano via, quelli che c'erano erano scappati tutti, quindi il paese rimaneva persone anziane, donne e bambini. They kept on growing because I kept looking around at the people around me, and some people were just like blank, others were crying, others were very sad. I didn't really know how to feel, but I knew I felt a bit of compassion, and it's so sad to hear about this because you hear about it in books, read about it, but to actually hear from a person who has lived through everything is much more powerful. It makes you feel kind of sad, but yeah. Umberto, he reminds me of my own grandfather because they're both very brown and tan and little and cute, and so I kind of felt like I had heard this before, but not in a similar way, so I kind of felt like crying at that point. It was very sad. Ne mogu kažem baš da mi je bilo teško, ali čudno dok sam gledala slike, bilo je veoma tužno gledati sve te ruševine i I think it is another question, the connection. A ja sam povezala to sa bombardovanjem 1999. godine u Srbiji. Građevine su izgledale identično kao na tim slikama posle bombardovanja u Beogradu. I to je nekako u meni probudilo ta osjećanja pre 10 godina. It was difficult. It was difficult to connect to them because, like I said, it's so far away. But in the way they were telling the stories, I could somehow put myself there, but still not. Still not, because I've never been in a war, and Iceland has never been in a war. So no, it's very, very distant. So I could not really connect to it, but I think it was still very good to hear. Scoprire, parlando soprattutto con i ragazzi serbi e kosovari, che loro stessi hanno vissuto sulla loro pelle delle esperienze simili e sono ragazzi comunque della mia età, mi ha colpito molto perché nonostante che siano passati 50, 60, 70 anni da quegli accadimenti e
in cui ti insegnano sempre e nonostante che ti insegnano sempre a scuola che la storia insegna, ti accorgi che alla fine per i più futili motivi si continua a morire e a brutalizzarsi nonostante siano passati così tanti anni e così tanto sangue. Penso sia un sentimento diffuso all'interno di tutto il gruppo. Io sono veramente grato di aver avuto questa possibilità di ascoltare quello che è successo. Yes, I'm very grateful. And it's so important that young people get to hear about this and the things that have been going on here, because I have never heard anything about this there happened a lot, and we need to watch out, you know. These things can happen again, and it's our job to stop them. Like in Norway, he is a nationalist, socialist, and he killed around 80 people, so, you know, it's our job to stop it. I felt sadness because I felt, actually I didn't felt, but people in my country felt the similar things about war and about the fascists, and somehow I know how is it to be, because some mind closed people felt it and they talked to me about it, and now when they were talking I felt some strange feeling. The woman that was talking about that canal, they were into 11 days without food and without air, and about bombs who were going across their heads. It was pretty dangerous and they could die very easily, but they had some strange that helped them to survive. È il soldato che crea queste tragedie. Chi le subisce, sì, soffre, però non ha il peso dentro la coscienza di avere lui provocato questo danno. Allora secondo me si ammalano di più i soldati, quelli che sono tornati dal Vietnam, quelli che tornarono dalla seconda guerra mondiale, che non le popolazioni, perché dopo le popolazioni hanno subito questo danno, però hanno la voglia di riprendersi. Io consiglio un'esperienza del genere a tutti i ragazzi italiani per imparare veramente cosa significa resistenza e imparare anche a tramandare tutto ciò, tutti gli ideali che sono alla base della nostra società civile, o in teoria dovrebbero essere alla base, cosa che poi invece quotidianamente vediamo costantemente non messa in pratica. Quindi è una cosa che consiglio a tutti i ragazzi. Unë mund të thënë që ishte një eksperiencë e mirë për mu. Ishte një ndjenjë shumë e mirë që të jem afër këtyre njerëzve, të shprehim ata mendimet e veta, po edhe na ashtu të shprehim mendimet tona. Ishte një eksperiencë shumë e mirë për mu. You could almost smell it, that they were there, like how they were going through the tunnels and how the soldiers came and the bugs were going down their faces. It was like really like a picture in the mind. So it was easier to be there. And I think when you have experienced something like this, it stays in your mind forever. These people had gone through like some very bad and terrible things, but that they had forgiven and they had continued with their lives, and that they had gone through very good and bad things in life. They were old people and they had so many stories, and I think we heard only so little of them. I wouldn't have wanted to sit there for days and listen to their stories. So my impression was that, I don't know, that you can forgive bad things.